Nag-send ka ba ng pera via GCash, then nabawasan yung balance mo, pero hindi nag-reflect sa transaction history? Ito yung pwede nyong gawin. Punta kayo sa page ng GCash. Pwede nyo silang tawagan sa Globe and other networks. Ito yung number nila. Or, pwede kang mag-create ng support ticket. Click nyo lang tong help.gcash.com. After mo i-click yon, mapupunta tayo dito sa GCash Help Center. Click nyo tong send. Then, click nyo naman yung send to any GCash account. Then, click nyo ulit tong send money via Express Send. Scroll nyo lang dito pababa. Pwede nyong piliin etong second option. Then, click nyo tong submit a ticket here. Fill out nyo na lang to, lagay nyo yung email nyo, GCash registered full name, mobile number, then piliin nyo yung concern category. Pwedeng I'm getting an error when doing send money. Piliin nyo na lang dito kung express send or send via QR yung ginawa nyo. Then, if merong reference number, lagay nyo dito. And yung amount at date of transaction. If makakapag-provide din kayo ng additional details, makakatulong yon. And if meron kayong screenshot or any kind of attachment, helpful din yon. Then, click submit. If you find this helpful, leave a like and follow for more updates.